Boa noite, pessoal. Só ajustando aqui algumas coisas para a gente começar. Bom, a Luísa, o presidente do CAP, está conversando comigo aqui, respondendo pelo WhatsApp. Está conseguindo me ouvir bem, Luísa? Luísa? Ah. Bom, nossa, já temos 20 pessoas aqui, gente. Eu vou começar me apresentando, porque no relógio são 6h57, mas, enfim. Bom, primeiro, boa noite. Meu nome é André Bueno, para quem não me conhece. Eu sou professor no CAP Idiomas desde quando eu era jovem. Deve ter, sei lá, uns 6, 7 anos. Eu acho que foi logo que eu entrei na faculdade de Direito, eu tinha acabado de formar em letras e comecei a dar aula no CAP Idiomas. Eu dou aula de inglês lá para diversos níveis. Um dos semestres o CAP Idiomas teve o projeto de fazer um curso, de oferecer um curso de inglês jurídico por um semestre. Só que meio que não foi para frente. O curso meio que flopou, não teve muita procura, até porque é um curso caro, não só, né, no CAP Idiomas foi caro, mas é um curso caro, os materiais são caros, etc. E depois o negócio meio que esfriou. Teve uma... Isso já vai fazer uns 3 ou 4 anos, se eu não me engano. Esfriou porque não tinha procura, né? E o CAP Idiomas trabalha muito com o sistema de demanda. A gente tem todo semestre sempre uma confusão, né? De fechar turmas com alunos, etc. Então, nunca teve uma procura muito grande pelo inglês jurídico, apesar de termos 25 heróis de quarentena, 26 agora, aqui presentes. Beleza. Valeu, Thaís, falando que o som tá ok. Eu tô me acostumando com isso aqui também, gente. É a primeira transmissão ao vivo que eu faço de qualquer coisa. As aulas que a gente mantém online são, são em turma, né? Enfim, com as pessoas interagindo. Fiquem à vontade para usar o chat. Então, enfim, se eu parecer meio disperso, é realmente falta de hábito de falar para a tela. Na verdade, eu estou falando para mim mesmo aqui. Então, enfim, até o final dessa exibição, eu acho que eu já vou ter me acostumado um pouco mais. Bom, de toda forma, eu estava falando sobre como que flopou, né? Como que não foi para frente o projeto do negócio de inglês jurídico do CAP, o que eu acho uma pena, porque é muito legal, é realmente muito legal. E aí eu estou contando essa história para explicar mais ou menos também a minha trajetória como professor e como que eu fui entrar nessa onda de inglês jurídico. Eu sou formado na letras, né? Originalmente a minha formação é em português e literatura brasileira, por incrível que pareça. Só que ninguém me paga para dar aula de literatura. E eu sempre dei aula de inglês, enfim, sempre... Eu falo inglês há muitos anos, nem lembro como que eu aprendi. Guilherme, pode sim. E sempre gostei de dar aula, então eu falei brincando esse negócio da aula de literatura, mas eu não sou infeliz dando aula de inglês. Mas logo que eu formei na letras,
coincidiu com a época que eu comecei a trabalhar no CAP, como professor de inglês, eu entrei para o Direito, para a Faculdade de Direito. E aí, lá pelas tantas, eu já estava já mais avançado no curso, já depois da metade, enfim, na Vetusta mesmo, já depois da metade do curso, eu, se eu não me engano, foi o Eric, que era um professor excelente do CAP Idiomas, sério, aqueles caras que é tipo, ele é a Mary Poppins dos professores, assim, ele é realmente muito bom. E o Eric apareceu com essa ideia. Ele estava se distanciando do CAP Idiomas por questões profissionais, estava assumindo outros projetos e tal. E aí ele apareceu com essa ideia, me sugeriu de estudar, fazer um semestre de preparação, né, assim, estudar e tal, e montar um curso de inglês jurídico. Nós tivemos duas alunas. Eu não vou falar o nome delas aqui, mas foi bem legal. Eu gostei. As duas meninas muito boas. Serviram, na verdade, de cobaia naquele semestre. E, enfim, correu, eu acho que tudo bem, né? Os cursos de inglês jurídico, os materiais didáticos, pelo menos os materiais aos quais eu tive acesso, que são 5 ou 6 cursos, eles são bem estruturados, tem muito recurso de self-study, gente. Então, se vocês realmente estiverem precisando e não, né, assim, não conseguirem encontrar professor ou qualquer coisa assim, vale a pena dar uma procurada. A Cambridge, eu acho que ela tem eu até anotei aqui em algum lugar, mas não vou achar. Ela tem uma série que chama English Professions, alguma coisa assim. Dá para procurar e tem um material bem legal de inglês de vídeo. Enfim, foi assim que eu fui me meter com isso. E é engraçado que não é uma coisa realmente muito simples, não. Mas, ao mesmo tempo, também não é um bicho de 7 cabeças. A primeira coisa que a gente percebe com o ensino do inglês jurídico, e que eu vou tentar trazer para vocês nesses primeiros 15, 20 minutos, é que você não precisa ser advogado. É óbvio que uma pessoa que vai estudar inglês jurídico, ela... Bom, eu imagino que ela tenha um interesse profissional, né? Né? Assim, pô, numa boa, você vai estudar inglês jurídico sem um propósito prático, então, eu posso te indicar alguns livros para ler, se a questão é passar o tempo e tal, né? De toda forma, você não precisa ser advogado no seguinte sentido. O inglês jurídico, ele é muito mais... Eu tô caçando aqui do meu lado, eu fiz uma zona aqui no escritório, eu estou caçando aqui do meu lado as anotações que eu fiz dos tópicozinhos da aula, enfim, justamente porque eu previ que eu me perderia na frente da tela. Mas, de toda forma, o inglês jurídico, você não precisa ser advogado pelo seguinte: o estudo da língua, de qualquer língua que seja, em um nível mais avançado, mais técnico, mais prático, cujos resultados você... Vou tirar a mão da frente aqui, né? Cujos resultados você consegue perceber, né? Enfim, do nada, de uma semana para outra, você vê que você está se ligando com um vocabulário que você não tinha, etc. Esse estudo da língua, ele não é exclusivo do inglês jurídico, e talvez seja o grande mérito, na verdade, porque a gente estuda inglês jurídico, eu imagino, né, pelo nosso perfil e pela experiência que eu tenho como advogado, inclusive
pensando por lados de corporativismo e tudo mais que acontece. Estão perguntando aqui se a transmissão vai ficar gravada. Provavelmente sim, viu, Jairo? Provavelmente sim. O Lucas já respondeu que sim. Né, pensando no corporativismo da nossa área e tudo mais, dificilmente seremos advogados fora. Assim, a não ser que você... E isso vai ser uma parte da minha apresentação aqui. A não ser que você faça um curso superior fora, né, enfim, etc., você não... É a mesma coisa de chegar um advogado inglês aqui e tenta, sei lá, prestar prova da OAB. Isso não acontece, isso não existe. Então, o que eu estou querendo dizer é o seguinte: usemos o inglês jurídico, primeiro, as divisões dos cursos são muito práticas, muito palpáveis, muito observáveis. Primeiro, para as funções que a gente tem no uso da língua na prática de advocacia nossa, aqui, inclusive, ou fora, elaboração de contratos, é o exemplo mais... talvez seja o melhor que eu posso pensar aqui, mas tem outras questões, você estuda questões trabalhistas, direito internacional, público e privado, enfim, essas coisas são o nosso foco aqui. Só que tem uma que eu acho que é mais importante, que é onde eu estou querendo chegar, que é o seguinte: quando a gente estuda uma língua, qualquer que ela seja, em nível técnico, como é o exigido no inglês jurídico, enfim, técnico e aprofundado, né? É um trem realmente difícil. Isso gera uma percepção, uma reflexão sobre, para mim, é o maior dano. Vocabulário você pode esquecer, sei lá, você pode ficar estudando inglês jurídico e mudar para Tailândia e nunca mais falar um A de inglês, sei lá. Mas o que vai ficar para sempre, não importa o que aconteça, é a reflexão sobre a língua. E é muito interessante isso, porque essa reflexão é uma coisa que eu separei os primeiros 15 minutos de apresentação aqui justamente para fazer esses apontamentos. Essa percepção da língua, né, como um processo produtivo e reflexivo ao mesmo tempo, é essencial para todo mundo que trabalha com língua. E o direito né, é brutalmente indissociável disso. Então, eu queria deixar não é um apelo, né, mas, enfim, essa dica. Usem o estudo de vocês, qualquer que seja. Eu vou passar material para vocês consultarem, etc., lerem sobre o inglês jurídico, mas usem também como maneira de refletir nas próprias práticas linguísticas no português que vocês têm. Isso porque uma coisa que me chocou demais quando eu... Né, assim que eu saí da faculdade de letras, eu fiz vestibular de novo, fui para a faculdade de direito, também na UFMG. Uma coisa que me chocou demais e antes da UFMG eu passei um semestre pelo Milton Campus e não vi essa diferença do que eu vou falar agora. Uma coisa que me chocou demais é o tanto que o pessoal escreve mal. Não só no direito. E no direito o pessoal escreve melhor do que a média. Mas isso não quer dizer que é bom, viu, gente? Então, assim, coisas... Começar a frase com gerúndio. Enfim, se eu for ficar lembrando dos trem todo que eu já vi advogado, e que inclusive escreve razoavelmente bem fazendo, eu vou ter um treco aqui. A insistência... Usem esse estudo de uma forma a refletir sobre a prática de vocês. Por quê? E aí a gente vai entrar agora mais especificamente
numa parte da matéria, que é tal uma discussão sobre o juridiquês. O inglês jurídico não é juridiquês. Isso é... Eu acho que isso é a coisa mais mind-blowing, assim, que você pode pensar. Por causa do seguinte, pensa só, tem um movimento, eles até têm uma página na internet que eu esqueci de buscar, mas depois quando eu for disponibilizar material e tal, tem um movimento na internet pela facilitação do uso do inglês. Não sei de onde que é esse pessoal, enfim, eu lembro que eu vi isso numa aula de legística com a Fabiana, lá na Faculdade de Direito. O inglês jurídico, ele trata muito mais de você conceber, conhecer, expor e articular os conceitos jurídicos todos com a maior clareza possível e efetividade. É isso que e que a prática jurídica em todo lugar, né? Assim, você utilizar conceitos, ou a lei que seja, de uma forma eficaz, clara e prática. Bom, estou dando esse aviso, né, assim, primeiro porque, para vocês não se assustarem, o inglês jurídico é simples, é direto, e depois, porque o que eu acho que a gente não vai conseguir fazer aqui, nem nas duas aulas que a gente vai ter, e que todos os cursos, que eu acho muito legal, todos os cursos de inglês jurídico se preocupam demais com isso, é escrita formal. Eu acho isso sensacional. Aqui a gente não sabe fazer, não importa a área, mesmo o pessoal da letras também. Assim, o pessoal escreve bem e tal, mas, enfim, escrita formal é diferente. E é a essência do nosso trabalho, como advogados, né? Então, é uma coisa que eu não vou conseguir passar aqui, mas que eu acho que é interessante vocês procurarem. Bom, dito isso, eu dividi estou surpreendentemente em tempo. Eu dividi essa primeira apresentação, nós tivemos 2 encontros, essa primeira apresentação em 3 partes. A primeira parte, que é basicamente essa introdução que eu fiz, era sobre reflexões, assim, como pensar a língua, como usar o inglês para expandir os nossos horizontes do português. Isso acontece demais, gente. A segunda parte, eu vou tentar fazer em 15 minutos, talvez seja até menos, na verdade. É a terceira que vai apertar um pouco. A segunda parte, eu vou falar de legal careers, né? Enfim, não, enfim, eu vou chegar lá. E a terceira parte eu vou falar de jurisdição, porque eu estou querendo emendar isso com a nossa segunda aula, para a qual eu vou trazer um caso específico. É uma disputa o caso que eu estou pensando em trazer é uma disputa de guarda de uma criança, só que os pais, eu não estou lembrando do caso direito, é um caso que eu usei nas aulas quando eu fui professor de inglês jurídico pelo TAP Idiomas 2 anos atrás, 3 anos atrás, só. É um caso de disputa de guarda, só que tem um twist, como sempre, né? Que o casal mora nos Estados Unidos, eu imagino que até hoje, só que eles são de nacionalidades completamente distintas. E aí é legal esse caso, assim, porque você ter nacionalidades distintas é uma das
chama Diversity of Citizenship. É uma dos pressupostos de você judicializar casos na Corte Federal estadunidense ou americana, enfim. E é exatamente o que acontece, o que esse caso exemplifica, é bem legal isso. E se eu não me engano, são pessoas famosas também, eu realmente não lembro direito. Bom, vamos... Eu tava meio nervoso, bebi toda a minha água antes da transmissão, então agora vai na boca seca mesmo. Vamos começar com legal careers. E aí, vou ter que apertar a tecla SAP, gente. Por favor, se eu for abaixando a voz, estou tentando falar num volume bom, se eu for falar muito rápido ou muito devagar, ou tiver alguma coisa que vocês não entenderem, vocês podem me interromper. Geralmente, como professor de inglês, acho que os professores das outras línguas também devem fazer isso o tempo todo. A gente adapta, né? Por exemplo, você tem uma turma de beginner. Você adapta a maneira como você usa a língua para aquela turma. Então, por exemplo, você reduz o seu vocabulário, você não usa tempos verbais no passado, por exemplo, ou no futuro. Quanto mais iniciante a turma, mais difícil, na verdade. Só que isso, inglês jurídico, né, não dá para fazer isso, ok? O grande cuidado que eu vou ter é ficar num vocabularismo, porque não é uma coisa você decorar. Tort is a civil wrong. Não é isso. Mas, ao mesmo tempo, a gente vai ter que discutir coisas em inglês mesmo e tal. Então, podem mandar mensagens no chat aqui que o negócio pula na minha cara e eu repito ou explicação, que a gente não se aveste. Bom, vamos lá. Legal careers. Tecla SAP, né, gente? The first thing we have to keep in mind is that basically, nossa, a gente está com barulho de carro aqui. The first thing we have to keep in mind is that basically there are two ways of pursuing or of building your legal career, and that is going to influence on how you perform later, years later. Okay, so basically, in the United Kingdom, I'll give you all the information from where it took whatever I'm going to say. Okay. Basically, in the United Kingdom, you go to college or university, whatever, and then you do a Bachelor of Laws degree. It's like a 3-year degree, something like that. And then later, you proceed into one of two options. If you want to become a solicitor, which is the kind of lawyer that deals with clients, contracts, things like that. If you want to become a solicitor, you proceed and do a legal practice course. Okay, that's the way. In the U.S., in the United States, you do law school for 3 years. After having a bachelor degree. So, for example, you study social sciences, journalism, whatever. Then you do 3 years in a bachelor, having a
it's not another degree, it's like having another major, okay? Afterwards, we can discuss a little bit how these things work. Well, the thing is, basically in the US, people who intend to be lawyers, they go to university already thinking about it. So I imagine that the tendency is that people go, what can I say? People go and do their degrees, whatever their subjects, on law-related topics, things that could be important for the law practice. Okay, so and after that, in the United States, you have this, which is like our OAB. It's a state's bar exam. So, but there, OAB is like unified, and it's a national thing here, but not in the United States. Okay, each state has uh, a different bar. A bar is like this, hmm, like this legal court practice. Okay, and then you are a qualified lawyer after a bar exam in the United States. Well, so I have mentioned already that we have two different types of dealing with law in both the US and the UK, actually. So there are the solicitors that draft contracts, agreements, I don't know, things that we do most of the time. I don't know how many of you are lawyers, but that's what we do. But there's also this other type of lawyer that is called a barrister. Okay, the barrister is that guy in the movies that says, Your Honor, objection, that kind of thing. Okay, that's a barrister. He represents clients in court. That's basically its definition. Another difference I would also like to highlight is that not all lawyers are attorneys. Okay. The thing is, an attorney is a lawyer who has this um, the faculty, this power to represent someone, be it um, either in court or, I don't know, upon signing a contract, whatever. Okay, that's an attorney. An attorney is like this legal representative. Okay, there are also there is a difference also among the public careers. I didn't get uh, too much into that because it will vary according to the country. But basically, you have a public defense. Um, well, the right to full defense is recognized in most Western countries. So, in order to pursue that for underprivileged people, you have like public defenders' offices. Okay, that's what they're called, public defenders. Also, there are the prosecution offices. They are the guys who prosecute, okay, who accuse and who ground their accusations with evidence, with whatever they can bring up. There are judges, okay, and in superior courts, we call here in Brazil, we call
the Superior Court judges, we call them ministers, but no, they are justices, like justice. Okay, that's basically, I think, the most strange and I don't know, unusual things for us Portuguese speakers who are going to tackle these things. So if you read a news sleep saying a news piece of any kind saying, "Oh, Justice Joe did this," so it means this guy is a judge in a Supreme Court. Okay. Well, when you're in law school, you have basically it's strange to talk about this, like not having lived the experience. I mean, I graduated in UFMG, but anyway, when you're in law school, you have like those core subjects, which we all have, and we have the elective subjects. Okay, so the core subjects are. I brought paper. I don't know if it's going to be mirrored, but let's go. One very important court subject is criminal. Oh, my handwriting is fantastic. Okay. Does it appear mirrored for you as well? Anyway, criminal law is basically the branch or the subject which deals with penalties. Okay. Penalties for people who commit crimes. That's that's basically. There's not much to say about that. I usually hate criminal law. Sorry for my criminal lawyers, my fellow criminal lawyers who might be watching. But the second core subject is contract law. Okay, it's not much different from what we see also in school. My favorite, tort law. It's this. No one answered if it is coming mirrored, so I mirrored it myself. A tort is a civil wrong. So basically, imagine this situation. You're walking on the street and you get run over by a car. That's a tort. If the driver willfully, if he intended to run over you, then it's a crime, okay? But a tort is like this, basically those civil wrongs that involve either damages or injuries, okay? Breaking someone's window, okay? I don't know, things like that, crashing your car, that's a tort. There's also land law, okay, which, oh, okay, thank you. Someone is, okay, I had a whole notebook in which I used to write backwards. So anyway, yeah, tort came up backwards because I wrote it backwards, okay? So luckily, it's a small word, tort. Okay. Land law is basically land law. I don't know. When you're dealing with estates, with an E, okay, estate. When you're dealing with like this kind of patrimony, okay, land regulations,
everything is under land law. Whatever. Oh, also another thing that is important to note. Whilst in Brazil, for example, a breach of contract is when you non-comply or when you don't do something that is ordered, that you have agreed upon and signed a contract to do or not to do, whatever. That's a breach of contract. Okay, when you just say, fuck it, I'm going to do this myself, my own way, that's it. So breaches of contract are a matter of contract law, not torts. Okay. In Brazil, there are cases in which, by which we can consider some breaches of contract as torts, depending on how they were done, how they were carried out. But yeah, just keep in mind that torts involve damages or injuries and/or injuries. Next one is administrative law, which is the administrative law as we have here. Okay, like what the state is entitled to do, what it is impeded to do, and how can the state, for example, issue a fine on because of, I don't know, because you parked somewhere you shouldn't. That's administrative law. And constitutional law. I think I remembered. Actually, I'm looking at my notes, but I'm thinking. I think I actually remembered to make notes on everything. Okay. So basically, what happens is when you have like this first, I'm calling it first degree, but don't confuse it with jurisdiction. Okay. When you have like this first university degree, you don't actually choose. You do law school for basically the entirety of these core subjects. Okay, that's the point. It's just like what we do. You can choose, for example, an elective subject in criminal law, Lei Maria da Penha. That would be an elective subject, or I don't know. Yeah, you got it. Okay. Time is passing by more quickly than I had predicted, so I'll have to go on. Okay, now those are the basic subjects. Remembering, a solicitor works with clients, and a barrister works in the bar. The bar meaning the court. Okay. There. Have you seen in movies? There's like this small bar, which by which they stand and say things. They walk around, do their speeches, and all. Those are barristers. Okay. Um, the I remember. I'm remembering now. It's really interesting because, for example, the office I work for is a London-based office, and it takes cases from Brazil, like really, really, really big cases with thousands of clients, to file complaints and claims and whatever in England. And basically, what they do
is they have like a huge number of solicitors, okay, that are the guys who are going to organize all the files, organize all the evidence they are probably going to need, the statements, the allegations, everything. And they even have solicitors in Brazil, such as me. And they hire barristers to represent them in court. But it's like they they have like those in-house, what they call in-house barristers. They have these barristers that work for them, are paid salaries and all directly by them. But they also have barristers that they hired for this specific case. That okay, um, that's an interesting aspect of the thing. Like a barrister is freer in a way than a solicitor. A solicitor is like really tied to the case. You really deal with your clients. You ask for documents. You write stuff, things like that. Well, next on, in order um, to basically make this connection to next class, I'm going to be a little bit more specific. Okay, I I did a lot of thinking on how I was going to do it because I have only 2 hours of legal English, and that's far, 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 far from enough. So, um, I, for reasons of method, I decided to specify things a little bit. Okay, because if I'm going to, if I was going to talk about how, for example, jurisdiction, which is our next topic, works in Australia, in England, um, England meaning United Kingdom, in the United States and whatever, well, it wouldn't do. Okay, so I did this research on American jurisdiction and American courts, the judicial branch. A branch is like what we call here in Brazil, poder. So you have a judiciary branch, you have an executive branch, and you have a legislative branch. Yes. So I did this research on the judiciary branch from the United States. It's really interesting. I'm going to explain a few things so that we can understand the conflict of jurisdiction that we are going to read about for next Friday. Yesterday's Friday. Okay. So basically, in the United States, the legal system, the judicial system, is established by Article 3rd. Actually, another difference. This one is on me. Okay, my mistake, guys. Sorry about that. When referring to a law or statute or whatever in Portuguese, we say artigo 1º, parágrafo 2º, whatever, but not in English. Okay, in English it's just normal numerals. So paragraph 1 of law 2. Okay, you don't say first, second, third, whatever. So Article 3 of the American Constitution establishes a Supreme Court. Okay, that's the only constitutional provision for in the United States for the judicial system, but it provides specifically, okay, that
there should be a Supreme Court, but it provides that the Congress has two houses, the Senate and the House of Representatives, right? It provides that the Congress shall establish the term they use is inferior courts, I think. Inferior meaning like not inferior in every aspect, but it's just like the first degree of jurisdiction. Okay, so basically, there is the Supreme Court, the Federal Supreme Court. It's comprised of 9 judges, which are called justices. Okay, and the federal courts have 94. There are 94 courts divided into 13 districts. Okay, so that's the federal branch, basically. So we have Fed for federal. Okay, there's the Supreme Court with 9 justices. There are 12 districts. Okay, and 94 courts. The thing is, of course, they don't have only 2 degrees of jurisdiction. Degrees of jurisdiction, trial court, that's the first degree. Then, if you are not happy with the decision issued or preferred by the judge after the trial, you go to what we call an appellate court. Our TJ is an appellate court. After that, in the federal level, you go to the Supreme Court. But you have to apply for the Supreme Court. Okay, it's not like a matter of right. It's not automatic that you go. For example, here we have 2 kind of Supreme Courts, right? We have a Superior Court which deals and decides on matters of law, and we have our essentially our Supreme Court, that's the Constitutional Court. Okay, they have this control. But basically, here in Brazil, what happened is, if you're dissatisfied with a decision from the first degree, okay, and you think the matter you're discussing is a constitutional matter, for example, you can go to the Supreme Court. They will accept your case or deny it. Okay, but that involves a sort of examination of the files, your arguments, whatever grounds you decide to present. But not in the United States. You have a special type of writ. A writ, guys. You have a special type of writ. That's me with a piece of paper. Imagine what my students suffer in front of the board. A writ is it's kind of a memo or a petition. A petition is it's too broad a term, but it's a kind of petition. You send a writ to the Supreme Court, explaining your case, everything like that, and they decide if they're going to hear it and try it or not. Okay. I did some research and I found out that there were 7,500
petitions, writs for hearing by the U.S. Supreme Court last year. Okay, but they took only 150. So it's like really, really, really difficult to get into that, because that's the difference we have in the, oh, time is flying. That's a difference they have like in common law systems. It's like really a big deal that the Supreme Court rules on something. It can overturn, for example, a law. It can declare a law is unconstitutional and overturn it. Okay. Another difference are the words of the Supreme Court. There is no, that's like really, really, really important. Okay. There is no judicial case in the United States, at least, without, how can I say, without a conflict, without a base conflict. So, for example, in Brazil, OAB, for example, can file an ADI questioning whether said law is constitutional or unconstitutional, and arguing that it should be void. Void is a contract or law or whatever that is deprived of its effects. Okay, void. That it should be void and therefore overturned. Overturned. That is to be excluded from our legal system because of this, this, and that. This doesn't happen, okay, in the common law. Just doesn't happen because you need a case. For example, yeah, I'm terrible in examples, but your neighbor did something to you, and then I don't know, he broke down your wall, and then you sue him, you go to court against him, and his basically his defense is that there is a new law by, well, by the president, or a new state law, whatever, that allows me to tear down your wall. So in this case, then you have a specific case, you see, and then you can take it to the Supreme Court, and the Supreme Court says, no, this law that says this the statute, this law that says that you could just break down the walls of your neighbors is completely unconstitutional, so it should be overturned. And it is overturned, okay? It ceases to have any effects. It's important to notice that every judge can make this constitutionality analysis, okay? However, the power to overturn laws irrevocably, okay, that's irrevocable. You can't unoverturn something. You can't overturn the Supreme Court decision that overturned law. No, it's irrevocable. The irrevocability, nice one, right? Of this measure is only when when it comes from the Supreme Court. So basically, there are those districts, and there are, so just to sum it up, in the federal court system in the U.S., there are the trial courts. That's the first degree, right? When you file a case that's in a trial court, there are the appellate courts or courts of appeal, right?
and there is the Supreme Court. That's the federal system. The thing is, in the United States, it's really, I don't know if you've been there, but it's really, federalism is really a thing, which isn't here. But the thing is, no federal court has jurisdiction over state laws. For example, or cases that involve state laws or a given state inhabitants. So, for example, take the case: a guy in Boston is arrested because he was drunk driving, and to be arrested because he was drunk, then well, that would go to the Supreme Court. Because the Supreme Court can, okay, it's part of the federal system, but it can and will overturn state laws. The thing is, a guy is drunk driving in Boston and he gets arrested. This matter doesn't go to the federal court because it's a state legislation. Okay, so basically, you have federal legislation and state legislation. The courts from each do their part. State courts are, for obvious reasons, much more numerous, just like here in Brazil. They also have courts of appeal, state courts, and they have Supreme Courts in states. Okay, but they judge only the cases. They're like a third or a second appeals court. Okay, and they judge unconstitutionality. Well, it's a redundancy because every judge can uh, can perform this or decide upon the unconstitutionality of a law or statute or whatever. Okay. But the thing is, what I want you to keep in mind is this: power from the Supreme Court is revocable. It's constitutional. It's constitutionally given. Okay, that's the importance of Article 3 in the American Constitution. It explicitly says that there should be a Supreme Court and so on, so on, and so forth. Okay, all the other courts, they, how can I say, they are under this system, okay, and it's part of the checks and balances. So basically, a state judge can decide on state law, a federal judge on federal law. Okay, cases in which law from different states could be applied go to the federal court. Specifically, the case I'm going to bring you next week. You're going to see that the mother, it's like this dispute over guardianship of a child, and the mother lives in, I don't know, I don't remember where, but like New York, and the dad lives in Los Angeles. So federal court. Okay, that's the point. Also, because there is an interesting discussion. Usually, it would be the law of where the child lives. We're going to see this later. But there's a twist there. I think that since the matter of discussion is where the child is going to live, then it's a federal law matter. There's also a matter of the citizenship of the parents. The child, I think, is American. Okay,
But anyway, jurisdiction. What I'm trying to say is jurisdiction in the U.S. is not that much different from what we have here. Okay, mostly because we are also a federation. But I hate to say these things because usually they sound, well, not how they should. But federalism in the US works, it does work much better than here. Okay. Here we are, at least our judicial system is um, too centered, right? Okay. I'm deciding whether I continue on these jurisdiction matters because I would need a text to go on. It's like really, it bothers me to speak too much and for too long and with no feedback whatsoever. You stop sending your messages. So let's say here, I'm going to send you, or Kati is going to send you some texts. I did this research. It's really interesting. The U.S. government website is really cool. It has lots of things, like really lots of things, and it explains exactly how well, for our purposes here, the judiciary branch works. But also, if you're curious, the legislative branch, the executive branch, no one cares, right? But it's also interesting. Um, the legislative branch, just as a spoiler, if you're going to read about it, it works basically how it works here. So you have two houses in Congress. That's in the federal level. Um, okay, yes, very good one. Thank you, Pid. Um, well, let's wrap up this legislation thing. So, I blanked out. There are two houses in Congress, Senate and Houses of Representatives. One of them drafts a bill. A bill is the name of a law before it's a law. Um, One of them drafts a bill, sends the other, they vote, and the president can veto. Veto is a word in English, and it is spelled just like what we have in Portuguese. Well, Rubia is asking, what's the difference between district attorney and prosecutor? That's really cool, because, so check it out. We saw that basically there um, there are 13 districts. I'm taking only like the federal system, okay, as an example, but there are districts within the states as well. But each state decides how many districts there are going to be, how many, okay, just like comarcas or whatever in Lares. Lares more like court, more like comarca, okay. So there are those 13 districts in in the federal system, and those but there's also the division of districts in um, come on in the states. Okay, so a district attorney. Remember when I said an attorney is a lawyer that is allowed to represent someone.
So that's basically this. A district attorney is a person who represents a district. So basically, um, let me see. I'm thinking about here in Brazil, this example would work, but the powers they have, the faculties they have, are a little bit different. So, for example, AGE, AGU, okay, Procuradoria Geral da União, things like that, okay. They are the state attorney, the whatever, the federal government attorney, and so on. So that's basically the work a district attorney performs. The thing is, a district attorney has also the powers of prosecution, of indictment, of accusing. Okay, and so basically, when in movies we see that, oh, I cut a deal with the DA, I'm going to shoot for that's a really tricky one. I'm going to shoot for a lighter penalty after I do this, and that. So that's what the DA does. He comes to the guy and says, okay, I represent the state here. The state is suing you for whatever, for a crime. Okay, I can bargain. Next question is about plea bargaining. I will bargain with you on your sentence or whatever. Okay, you got it. So it's like a prosecutor, but no, it's like a prosecutor, but its importance is more in representing a state or uh, a county or a township or whatever than exactly prosecuting only. Okay, the prosecution office is like the heavy hand of the state upon you. So, how does plea bargaining work? Good question, because, well, the thing is, I don't know. And I'm talking about the US, okay? That's the system I'm more familiar with, that I have studied in which we based this semester we had before. Each state, I believe, has the authority to establish their plea bargaining rules. But I have a friend who did once a paper on plea bargaining in Brazil. I forgot the number of the law that it took effect and was widely used in throughout the car wash operation. And I remember from what I read there, it's basically what the the American system brings of plea bargaining. Okay, you can discuss with the DA or the prosecutor what you are going to give in exchange for what you're going to receive. Okay, usually it's a plea bargaining. It's like you plead guilty for this, and that crime, so your charges will be dropped for this, and that other crimes. Okay, so basically, it's a negotiation that by which you through which
you kind of change your strategy in defense. So, for example, okay, I admit I committed this crime. I plead guilty. If you do that, then the costs of the court costs, operational costs, are going uh, are going to decrease a lot. That's interesting for the state as well. Okay, and then you are favored with this. Like, okay, it's like the state going to you and saying, okay, if you're insisting you are not guilty, I will prove you are guilty and you're going to be fucked up for the rest of your life. And then that's going to be worse than if you say you're guilty, than if you admit guilt, you plead you plead guilty, and then I will give you a lighter sentence. That's basically the plea bargaining. Okay, it's kind of cruel. I, it's not. Uh, well, I mean, who am I to give an opinion on this? But it's really kind of cruel when you think that like a criminal case, a criminal procedure is like really heavy, really uh, it really fucks someone's life. Okay, so the guy is already desperate to be rid of that. He's sure he is innocent, but in most cases, it's better for him to plead guilty and be rid of the whole process, paying a fine or whatever, than to, you know, to run the risk of either being unjustly convicted or or carrying the burden of a process for years and years. It's really um, it works in terms of efficiency, like systems efficiency. But in terms of human rights, I have my doubts. Okay. Um, did I answer the question? Because I I'm I'm not being really direct here, am I, guys? I'm sorry about that, because um, as I told you in the beginning of the class, I never did this. I never, um, yeah, I never broadcast any anything before. So sorry if I'm running in circles and repeating myself or being too confusing at times. It's I hope by next class I get better at this. But anyway, let's stay here for now. It's almost 1 hour and 15 minutes. Um, my head is starting to, um, well, as you can see, it's starting to fail me. I'm thinking of too many things, um, because now I got the idea of bringing a case of a plea bargain. Went south. Are you seeing me? Okay. Am I back? Okay. So, yes, Lucas, I'll prepare like a guide for you. Okay. And probably Kat is going to provide you with this case I have. It's like a PDF file. It's a big case, but I don't remember how many pages, but you don't have to read it all. Okay, I want to focus on this conflict of jurisdiction, and yeah, and I want to prepare something like
like a small guide, a small case. I can't like really take pictures of the books and send you because of copyright infringement rules, but I think I can do something. I was already thinking of doing something interesting, like a small guide, tips for researching things in English, um, useful websites, useful and trustworthy websites. One example, Wikipedia in English is trustworthy, although I usually um, employ more than one source in my researches. But Wikipedia is interesting as like as a point of entry. I found a glossary, like two glossaries. One of them is actually pretty nice, and covers many things. I will make it available for you, and also yes, also there is this thing Luisa asked me to to tell you. Ó, gente, mudar para o português, esse tipo de recado, enfim. A Luísa, a presidente do CAP, me pediu para. Nossa, deu branco. Para avisar que vai ter um certificado disponibilizado na segunda aula. Essa aula, como foi uma exposição mais introdutória, enfim, eu mesmo fui meio que meu cobaia aqui. Eu acho que eu pretendo trabalhar em alguns pontos de método mesmo, de organização, porque realmente fiquei muito perdido de falar sozinho, assim, sem olhar para a cara do aluno. Geralmente, quando você está dando aula, o aluno, você vê, às vezes ele está fazendo tipo uma cara, está meio dormindo, às vezes está fazendo uma cara meio de desespero, assim, não, peraí, vou ter que voltar nesse tópico aqui. Enfim, de toda forma, eu gostei da experiência aqui. Na próxima aula, eu já vou ter disponibilizado não, esse workshop. Pois é, eu não entendi como é que vai funcionar a questão dos certificados. A Luísa parece que ela vai passar um link para vocês por Google Docs, alguma coisa assim. E, enfim, vai ser disponibilizado no final da segunda aula, né? Que aí já tem material e tal. Então, bom, só para fechar mesmo, nosso próximo encontro vai ser hoje é dia 10, no dia 17, no mesmo horário, 7 da noite. E, nossa, gente, eu realmente já estou às 7 da noite, e eu vou disponibilizar para vocês, eu estou terminando isso, talvez amanhã, eu vou ver, aquela coisa, o professor não tem feriado mesmo, né? Talvez amanhã eu termino e mando para a Luísa, e aí eu não sei como é que está funcionando, na verdade, a divulgação e tal. Apareceu até mais gente do que eu esperava, mas até porque é uma coisa muito específica, né? Enfim. A questão é que o CAP, eu acho que ele, né? Enfim, eu acho que o Instagram, né, que está sendo a grande onda, eu acho que eles devem disponibilizar os links que eu vou passar para eles e tal, o material já foi. Ok, gente. Vamos ficar por aqui. Apareçam na próxima, a próxima vai ser. Aí vai ser legal mesmo. Eu peço que vocês vão ter tempo hábil de fazer a leitura, eu peço que vocês acompanhem. Vai ser bem divertido, assim. Eu pensei em trazer um caso, só que num caso criminal, de um cara que estava processando, o cara foi preso,
Não sei se tem algum metaleiro aqui. Era um caso daquele vocalista daquela As I Lay Dying. É uma banda, eu até não gosto muito deles não, e o cara parece bem pai, assim. Eu ia trazer esse caso, eu vou disponibilizar de curiosidade. Obviamente é público, né, gente? Enfim, ele estava processando um enfermeiro, ou farmacêutico, ou médico, sei lá. Ele foi preso, ele agrediu a esposa, um negócio cabuloso, assim. Quase matou a esposa. E aí, estava processando o médico. E ele é, tipo, malhadão, assim, bombado e tal. Aí tava processando o médico da prisão porque ele tava tomando uns trem lá e começou a ficar com tetinhas. Tipo, man boob, sabe? Aí eu ia trazer esse caso. Enfim, mas... Mas esse conflito de jurisdição eu acho que vai ser mais interessante para pontuar o que a gente... Nossa, assim, né? Para pontuar o que a gente viu aqui, eu acho que vai ser legal pensar que eles discutem bastante. A jurisdição foi para cá por causa da nacionalidade dos pais, da menina, essas coisas assim. Ok, gente. Vamos deixar as coisas por aqui. Até segunda-feira vocês já devem ter. Fiquem de olho nos canais do CAP, Instagram, Facebook e tal. Que aí eles, enfim, quanto antes eu vou disponibilizar esse material extra. Ok, gente? Valeu, boa noite para todo mundo. Curtem bastante o feriado e fiquem em casa, hein? Valeu, gente.